Hello viewers, welcome to my channel and my blog. Today I am going to show you simple tips for the stapler. In our daily basis in office work we are doing a lot of staple, but we don't know at all how to use stapler. There is a two option. Always we do one option, we choose only one option. There is other option how to use. Let me show you guys. This is the regular basis we are staple in our document. আমরা সাধারণত এই অপশনটাই চয়েস করি না, জানি না অনেকেই এই অপশনের উপরেই স্টেপল করে থাকি। এখানে আরেকটা অপশন আছে, এই অপশন দিয়ে যদি স্টেপল করে আমাদের ডকুমেন্ট কীরকম দেখায়, I will show you guys. There is an option to change the angle. This is the key. Bottom of the stapler. When you press this key button, then you can change the angle. You can move. Let's check. Let's go to check how it will appear on our document when we staple. উপর থেকে কিন্তু দেখতেই সাধারণত নর্মাল স্টেপল পিনের মতোই মনে হচ্ছে। এখন আমরা দেখব পিছন দিকে কীরকম দেখতে। লেটস গো টু ব্যাক সাইড। Totally different. And what is the useful for this way? In this way, if we do a staple, we can remove easily. We can remove easily by hand also, you know. This is simple. See? So we are going to change again back to normal position. This is the normal position. I'm in regular position to use the staple. Look, this is the one regular staple. এটা হচ্ছে সাধারণত আমরা অফিস আদালতে যেখানে সবাই নর্মালি এই পজিশনে এইভাবে ইউজ করি, দেখা যায় ব্যাক সাইড normal staple pin. I hope you guys like the video. Thanks for the watching video. If you want to see more tips, please subscribe my channel and let me know in the comment. Thank you.